presentation is week yang last tu. Most probably week 13 dengan 14 you all punya presentation lah. So it's a journal punya presentation. Most probably you boleh ambil daripada you punya research kan. Hari tu kita ada sedikit perbincangan dengan Dr. Shah, dan I just want to make it more practical dan juga flexible to you guys. Boleh guna je you punya project, punya kata literature review and what not. So benda tu boleh dibawa kepada week 13 dengan 14 lah. So kat situ is about 20% yang that we have done, kecuali Camellia ni 10%, and then hands on 40%. Final exam akan ada about 4 to 5 nanti questions, and then dia akan soalan dia akan subjektif. I will give you some kind of scenario with regard to setiap curriculum ataupun syllabus yang ada pada kita punya course ni lah, daripada yang minggu pertama, minggu kedua cyber threat intelligence, semua akan ada dia punya scenario ataupun soalan. So I want to look at your creativity, because this is a master punya student. So bagi scenario, macam mana you nak manage, you nak handle scenario tu. So most probably I'm not sure berapa lama dia punya I have to ask course coordinator. You all tahu tak yang exam tu berapa lama dia bagi? Berapa jam? Tahu tak? Ada not sure lah. Usually 3 hours, tapi ada juga yang bagi like more than a day. Dia macam take home test Yeah. More than a day. Ada yang sampai 3 hari, Doktor. Yeah. Betul? Oh, so that means dia bagi subjektif, lepas tu you all jawab lah, then hantar you punya. Betul. Dia macam take home test lah. Tapi senario lah. Benda tu semua senario lah. Saya nak tanya lagi lah. Ya, Cik Faris. So yang ada segi evaluation yang untuk test tu kan. UiTM dia macam dia bagi flexibility lah. Pada instructor ataupun pensyarah yang mengajar. Maksudnya sebabkan kita kan online courses, kalau macam dulu face to face kita boleh buat yang kelas. Okay, so dia macam limit 3 jam lah ataupun 2 jam hingga 3 jam kan. So yang untuk bila dia dah convert into the online ni, so soalan pun kalau macam bagi soalan yang macam dalam offline tu kita boleh lah dapat jawapan yang macam straightforward kan. So bila dah convert ke online, so that's why banyak pensyarah dia bagi lebih kepada scenario based. Dia bagi masa dia panjang sikit lah. So depends pada Dr. AA macam mana nak bagi masa tu lah. It depends, tak kisah. Okay. Noted. So more or less saya akan bagi scenario lah to all of you. Contohnya after 3 days ke 2 days ke, nanti saya fikir how soalan tu susah macam mana ke apa. But again, as I said earlier, I'm strict but also flexible. I understand you guys punya situation. Dulu saya buat weekend juga, my Master of Management MBA lah. Memang memang kena properly manage the time lah. So okay, a bit on that. Apa lagi I want to. So hari ni after Camellia punya presentation, tengok sama ada you all nak break dulu to start fresh dengan cyber threat intelligence punya lecture, and then towards the end nanti I will get Ryan, my assistant, to lecture macam mana untuk set up hands on. Contohnya macam mana nak set up multi-go, macam mana nak buat some kind of analysis using multi-go, and then most probably macam mana nak guna VirusTotal to get some kind of info on cyber threat intelligence. I think it shouldn't be any problem based on your presentation.
before this nampaknya semua dah faham macam mana nak baca Cyber Threat Intelligence Report. So sekarang ni kita nak buat hands on supaya kita tahulah macam mana all those people came out dengan Cyber Threat Intelligence Report lah. So pelbagai repository here and there, and then dia ada practitioner punya report, Cyber Threat Intelligence Report, macam mana kita dia akan ikut urutan lah, dia ada proses dia. That one I will lecture, and then after that you guys akan buat hands on, tengok macam mana you perlukan masa untuk hands on. Sebab sekarang ni dah minggu ke-6, and then next kita akan masuk more technical. Kalau macam yang student technical tu, you tanyalah banyak soalan macam mana atau apa ke. I hope you can cope, but this is, saya tak ada nak ambil yang paling orang kata susah ataupun paling senang. Just you dapat the foundation, you understand practitioner punya kerja, supaya bila you keluar nanti you be able to perform as it is lah, as a practitioner. So by next week akan start lah malware forensics. Kita akan look some demo dan sebagainya, macam mana kita nak buat static punya analysis. Kita nak tengok string dalam malware tersebut, apa yang ada yang kita boleh nampak as a suspicious. Kalau kita tengok paling cepat, kita tengok string dia lah. String dia dalam tu ada macam element of keylogger. And then behavioral, kita nak tengok macam mana bila execute dekat endpoint, nanti dekat endpoint tu macam mana ada spawning dan sebagainya. Selalu guna kuku lah, but for this one I will not give you as a assignment untuk set up kuku because benda tu takes time, and kita online kita ada orang kata kena ubah sikit cara dia, because kalau classroom dia most probably kena buat lah all those setup, configuration and whatnot lah. So code analysis pun akan demo. Kita akan run through semua benda ni yang sudah menjadi kemestian untuk malware forensics ni, static, behavioral, code analysis, and I'll try to orang kata demo macam mana kita nak buat malware network analysis pula. Dia ada endpoint analysis. Kebanyakan orang buat endpoint analysis bila dah kena jangkitan. So bila ada jangkitan orang nak tengok macam mana dia behave, static and whatnot. Tapi sebelum dia nak jangkit tu, that means ataupun selepas jangkitan, masa dia infiltrate masuk ke dalam sistem tu, so kita boleh tengok dia start daripada email. Selalunya kalau macam company yang ada bajet lebih, dia go for XDR, so detection and response as standard punya. So dia ambil data daripada network, data daripada endpoint, data daripada email. Selalunya dia akan infiltrate initial access tu melalui email. Memang best lah. Saya memang suka benda-benda technical supaya kita boleh nampak kan. Kalau orang tak buat, kalau dia baca je macam you all, most probably ada yang dah ada experience, tapi bila dah buat tu nampak, sebab dia very technical, sophisticated. In the future memang penjenayah cyber ni dia akan design dia punya malware tu lagi lagi sophisticated. Sebab as I said earlier, kita masuk dalam dunia tamadun digital. Bila tamadun digital ni dia ada kebaikan dan keburukan, dan as you know, siapa yang tahu background komputer ataupun elektronik, dia adalah 0 and 1 and 0. Kalau paling tinggi pun kita boleh tengok kita tengok hexadecimal, ASCII. Komputer dia ada komputer punya language lah. So benda-benda tu senang be manipulated. Macam dekat US ke apa,
election, bila kita dah full digitalization ni, orang hack into the system to get information, orang bermain dengan SOTMAT dan sebagainya. Untuk SOTMAT ni I will try to cover on media analytics, tanya sebanyak yang mungkin. Because at the end of the day is for you guys untuk pergi ke kerja dan sebagainya. Nanti at least you have some kind of idea, because dekat industri tu dia lebih practical. Because last week I have as I said earlier, I have engagement dengan UMP at masters punya level lah, data analytics, big data dan sebagainya. So memang UMP ni dia ambil daripada industri lah, macam hari ni lah UiTM ambil saya daripada industri untuk berkongsi sedikit pengalaman yang ada. So I hope you look forward cyber threat intelligence ni. Ramai yang juga jadi cyber threat intelligence punya analyst dekat luar. Bila dia pergi dia dah ada pengalaman CSIRT ataupun DFIR, Digital Forensic Incident Response, dia nak pergi ke CTI. So dekat CSM memang kita ada CTI. I've design our CTI punya SOP, macam mana nak train people dan sebagainya, what kind of technology nak beli. I've done that untuk CTI. Sebelum ni saya dah saya design untuk Malaysian cert, my cert untuk incident response, what kind of SIM, SOA, XDR dan sebagainya, macam mana nak detect. It is very technical. You just bila you tengok dia kata Emotet ke ataupun Stuxnet ke, dia tak cakap Stuxnet ataupun Emotet. You kena tengok information yang very nampak generic. Kadang-kadang dia reuse balik certain services yang ada dekat endpoint, contohnya PowerShell. So daripada situ macam mana kita nak identify benda tu sama ada suspicious atau not. Kalau macam certain software ataupun network analysis tu dia ada some kind of rule set ataupun reference, dia akan letak benda tu as an alert. Most probably nanti untuk network tu saya akan try lah demo contohnya Ficor punya infection. Ada satu malicious software ni, macam mana daripada network punya analysis kita nampak sampai ke level infection. So I will just stop here dulu. Kita 8:30 supaya Kamila boleh present about half an hour, 9. So sampai 9 kita break, kita go for break about 9:30, then 9:30 kita start balik sampai pukul 11 lah. That means kita ada about 1.5 jam, 1.5 jam dekat situ. I try to take about 1 hour. 10.30 tu I will pass to Ryan, dia akan explain lah to you all macam mana nak set up you punya RAM Linux, reverse engineering punya malware Linux, macam mana nak download. Itu susah juga saya nak design macam mana nak buat. Kalau macam hands on dekat kelas kita boleh pass thumb drive ke apa, you all boleh download lah dekat komputer. Even saya previously lah you punya, kadang-kadang ada student saya yang lain-lain tu komputer tak powerful, komputer laptop dia tak boleh nak install. You all okay ya? I hope your laptop ni boleh run virtual machine. Takut pula nanti bila tak cukup RAM dan sebagainya. I hope benda tu benda domestik yang personal, you have to get ready lah. Sebab you join masters in cyber security and digital forensic, laptop kena power lah. Laptop kena cukup RAM, cukup dia punya hard disk capacity and what not. Tapi kita tengok macam mana. So
Camilla, I hand over to you for your presentation. Alright. Let me share my screen. So can you see my slide? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. So today I'm going to present on Ukraine power grid cyber attack. So on December 23rd, 2015, a Ukrainian regional electricity distribution company reported service outages to customers. The outages were due to a third-party illegal entry into the company's SCADA systems, and it was determined that a foreign attacker remotely controlled the SCADA distribution management system. So the attack was attributed to a Russian advanced persistent threat group known as SANWER. How did the attack was carried out? So the cyber attack was complex and consisted of the following. So number one, prior compromise of corporate networks using spear phishing emails with black energy malware. Secondly, seizing SCADA under control and remotely switching substations off. Thirdly, disabling or destroying IT infrastructure components such as the modems, uninterruptible power supplies, commutators. Next, the destruction of files stored on servers and workstations with the KillDisk malware. And lastly, the denial of service attack on call center to deny consumers up-to-date information on the blackout. So the attack can be into 8 stages. The first stage is spear phishing. Second stage, malware used to explore and move in network. Third stage, credentials obtained. Stage 4, virtual private network tunnel created. Stage 5, compromise and reconnaissance of HMI computers. Stage 6, manipulate circuit breakers. Stage 7, additional attack actions. And stage 8, which is execute KillDisk on target computers. So let's go to the first stage, which is the spear phishing. So the malicious actors targeted individuals in the Obletnegos. So Obletnegos can be referring to the energy company. So it attacks them with spear phishing files that appeared to be official correspondence from the Ukrainian Energy Ministry. These emails contain a Microsoft Excel spreadsheet or a Microsoft Word document. When opening the document and enabling the macros led to the installation of BE3, Black Energy 3, on that computer. So second stage, which is the malware used to explore and move in networks. So the reconnaissance and enumeration of the compromised network occurred no less than 6 months before the attack, with BE3 and other tools facilitating lateral movement through the computer networks. So this malware provided the malicious actors easier access to the compromised computers. So on the third stage, which is the credentials obtained, the Active Directory server was one of the compromised computers, possibly leading to a brute force attack on the password stored there. Stage 4, VPN tunnel created. So the malicious actors use the compromised credentials to gain access to the control system network HMIs, including remote desktop protocol, remote administrator, and secure shell. So the Obletnego networks did not require a two-factor authentication. Thus, the malicious actors were able to create VPN tunnel with only username or password credentials that they stored earlier to establish a presence on the network. So on stage 5, they compromise and reconnaissance of HMI computers. Access to one of the computers at the Obletnegos provided credentials for remote access to the HMI application, which allowed the malicious actors to interact remotely with the control system. So stage 6, which is the manipulate circuit breakers. So the attack on the first Obletnego manipulated an initial circuit breaker at 3:30 p.m.
So the attack on the next began 1 minute later, which is at 3:31 p.m., and followed by the attack on the third one at approximately 4 p.m. So as you can see, the Ukrainian utility operators were able to watch but not stop the malicious operator from using their computer and manipulating the HMI. So for this one, actually, you can just go to YouTube and search Ukrainian cyber attack. There's a video where the engineers they were not able to control their system, and the mouse moved by itself. So yeah, that's it. The total time for the cyber attack was approximately 60 minutes. One of the Nego was able to disable remote access, but only in time to save one substation. The attack disconnected circuit breakers within minutes of each other, suggesting multiple malicious actors manually orchestrated the attack. Eventually, the operators pulled all SCADA systems online and went to manual mode, which was the only way they could restore the power. The stage 7, the additional attacks. So what these attackers did, first they did a telephone denial of service attack. So the call centers were overwhelmed with bogus automated calls from foreign phone numbers. So they documented that them as a technical failure occurring in the call center. A TDOS attack affected its ability to respond quickly because it did not have situational awareness without the HMI running and was unable to receive calls about the outages had occurred. Secondly, the UPS remote access and shutdown. So the malicious actors used the UPS remote management interfaces to schedule a shutdown of the computer servers for later in the afternoon. This was likely done to interfere with incident response and restoration efforts. The UPS for the private branch exchange was also shut down. And lastly, the malicious firmware update. So the malicious actors rendered an unknown number of stations, serial to Ethernet devices inoperable by corrupting their firmware. The manufacturer was unable to fix the device that had the compromised firmware. So the last stage, execute KillDis on target computers. So all three of the Negos claim that the actors wiped some system using the KillDis malware at the conclusion of the cyber attack. So KillDis, they erase selected files on target system and corrupt the master boot record, which renders the system inoperable. So the malware that is used in the attack, number one is the Black Energy. To be precise, the third generation Black Energy 3. So this Black Energy malware was first reported in 2007 as an HTTP-based toolkit that generated bots to execute distributed denial of service attacks. So in 2010, the Black Energy 2 emerged with capability beyond DDoS, and in 2014, Black Energy 3 came equipped with a variety of plugins. So the attack is distributed via a Word document or PowerPoint attachment in an email, so luring the victims into clicking what seems like a legitimate file. So KillDis is a software that is designed to wipe data from hard drives. So this is the example of a Microsoft Office document that is infected with Black Energy 3. So as you can see, it seems like a normal document, but actually there's a virus behind it. There's a malware behind it. So what are the passive and active defense for the future? So in terms of architecture, they can take several actions. Number one, properly segment networks from each other. Next, ensuring logging is enabled on devices that support it, including both IT and operational technology assets. Ensure that networks architectures such as switches are managed and have the ability to capture from the environment to support passive and active defense mechanism. Make backups of critical software installers and include a digital hash of the installers. Collect and bulk backup project files from the network. Test the tools and technologies that passive and active defense mechanism will need, such as digital imaging of software, on the environment to ensure that it will not negatively impact the systems. Prioritize and patch known vulnerabilities based on the most critical assets in the organization. Limit remote connection only to personnel that need them.
So when personnel need remote access, ensure that if they do not need control that, they do not have the access to control elements. Use a two-form authentication on the remote connection. Consider use of a system event monitoring system configured and monitored specifically for high-value ICS or SCADA systems. So in terms of passive defense, application whitelisting can help limit adversary initial infection vectors and should be used when not too invasive to the ICS. So the DMZs and properly tuned firewalls between network segments will give visibility into the environment and allow defenders the time required to identify intrusion. Establish a central logging and data aggregation point to allow forensic evidence to be collected and made available to defenders. Implement alarm package priorities for abnormal cyber events within the control system. Enforce a password reset policy in the event of a compromise, especially for VPNs and administrative accounts. Utilize up-to-date antivirus or endpoint security technologies to allow for the denial of known malware. And lastly, configure an intrusion detection system so that rules can be quickly deployed to search intruders. So this is for the active defense. So train defenders to hunt for odd communication, leaving the network environment such as new IP communication. Perform network security monitoring to continuously search through the network environment for abnormalities. Plan and train to incident response plans that incorporate both the IT and OT network personnel. Consider active defense model for security operation, such as the active cyber defense cycle. Ensure that personnel performing analysis have access to technologies such as sandboxes to quickly analyze incoming phishing emails or add files and extract indicators of compromise to search for infected systems. Use backup and recovery tools to take digital images for review of the system in the supervisory environment, such as HMIs and data historian system every 6 to 12 months. This will allow a baseline of activity to be built and make the images available for scanning with new IOCs, such as new YARA rules on emerging threats. And lastly, train defenders on using tools such as YARA to scan digital images and evidence collected from the environment, but do not perform the scans in the production environment itself. So that is all from me. Thank you. Okay, ada question from the floor? Rakan-rakan student yang lain ada soalan? Please not to technical question lah. Ada soalan? Tanyalah Kamilia. Kesian dia, dia dah prepare. tak tanya pun tak apa. Tak tanya pun tak apa. Kena tanya supaya you lebih jelas So Kamila spoke on Ukrainian, which is on ICS. So as you can see that masa Hafiz present pun something like Stuxnet dia dekat manufacturing punya sector lah. So the category of attacks ni the wide range lah. Kan? And then dia boleh attack towards critical national information infrastructure, CNI. Dekat Malaysia ni ada berapa CNI kalau you tahu? Ada berapa? Kalau diorang tak tanya, saya tanya Kamilah, berapa ada? Berapa? Ha. Wait, let me Google first. Yeah, CNI tu apa doktor? Is it a grid, electrical grid? The critical national information infrastructure. So kalau bawah apa ni MCSS dia ada 10. Dia start dulu daripada NCSP, National Cyber Security Policy, NCSP. Dekat situ dia identify 10 lah. Salah satu termasuk energy punya sektor. So setiap sektor tu dia ada dia punya sector lead, dan sector lead tu dia akan kumpul maklumat daripada agensi bawah dia. Contohnya Central Bank kan, Central Bank negara,
dia akan bagi satu polisi dinamakan risk management in technology kan. So kat situ pelaporan infection ataupun insiden dia akan buat update dekat Central Bank, and then hopefully MyCert jadi national cert, dia akan escalate dekat atas. So far diorang pergi ke NC4 lah, NC4 which is under NACSA, tapi kalau bagi dekat MyCert kan as a national cert, as a SOC lagi senang lah. So kita nampak daripada bawah tu apa dia punya indicators kan. So all of you spoke about indicators infection, sebab benda ni penting, intelligence ni. You all tahu tak kenapa WTC World Trade Center tu boleh tumbang? Kenapa? Siapa ada jawapan kepada tu? Saya bagi lebih markah lah, siapa boleh jawab. Ada tak baca mana-mana? WTC itu yang katanya terrorist attack tu kan? So kenapa teroris boleh attack dekat WTC tu? Mungkin maybe the center of something lah. I think so. Dia maybe center of something, mungkin pusat of intelligence ke, ataupun mungkin ada mainframe yang kat situ ke, I'm not sure. Tapi physically memang kita nampak dia attack. Dia attack. Tapi lebih suspicious sebab kalau ikut pada kajian dengan dia berapa kali pelanggaran pesawat, satu ke dua? Dua satu. Ada dua, tak silap lah. Dua, tiga. Okey, dua. Satu tersasar ke Pentagon. Dua tu kalau ikut pada logically sebab in term of height of WTC yang kena tu tak sepatutnya dia runtuh. Tapi must be something di bawah tu yang menyebabkan dia runtuh. Mungkin di bom ke, atau mana ada strategic punya strategic punya apa? Betul. Something lah. Saya tak tahu apa. So macam mana intervention tu sepatutnya boleh dilakukan? Tahu tak apa cerita di sebalik dia banyak cerita lah, conspiracy theory banyak lah. Yes. Tapi kita go for the more professional ataupun scientific, sepatutnya boleh dielakkan. You tahu tak cerita di sebalik takbir tu? Meaning doktor selain daripada politik lah. Selain daripada politik, politik tu ada kaitan sebab dekat kita kat dunia ni, kan, memang tak dapat lari daripada politik. Contohnya lah, bila Tun cakap something about India, dah mula orang India sanction, tak nak beli, mengata buat kelapa sawit, something like that. So hackers India mula hack kita punya sistem. Kalau tak sebab politik, sebab sport. Antara Indon dengan Malaysia. You tengok tak, kalau PM baru, kita banyak PM tahun ni, tahun depan. paling berapa kali nak jumpa Pak Jokowi, kita pening Pak Jokowi kan. Setiap kali PM baru akan pergi jumpa dia lah. So sebab kita dekat, selalu ada confrontation kan. You all dulu ambil sejarah kan, ada konfrontasi. Betul. Kan, benda macam tu. So kalau bendera terbalik je, apa-apa tak kena je antara Indon dengan Malaysia ni, dia jadi macam emotional. Dia nak hack lah. Betul. Mula Indon hack kita hack Indon dan sebagainya, sebab kita pun ada community kita, community cyber security dah mula. So terpaksalah MyCert CSM kita kita punya community contact balik Indon punya caller yang mana yang kita kenal ni, supaya cukup-cukup lah kita serumpun dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan problem antara Malaysia dengan Indonesia. Macam hari tu dia ubah lagu ke something like that. Bila ubah lagu, sebenarnya bila kita buat investigation, orang Indonesia dekat Malaysia yang upkan lagu-lagu, and then diorang ingat orang Malaysia yang buat. So benda dengan SOCMED ni, conflicting politik dan sebagainya,
memang very subjektif. Itu nanti saya akan lecture juga on that, tapi berbalik kepada WTC ni, Mahfuz try nak jawab, yang lain. Ni yang saya baca. Baca saya lagi ni, dia hijack airport tu ya. Airport? Hijack airplane. Lepas tu dia masuk apa yang macam orang yang selalu bagi arah air traffic control. Air traffic control. Yelah, itu dia macam kejadian. What I'm trying to say, sebelum kejadian tu berlaku, kita nak elak macam mana. Yang you all bagi info tu, dah hijack tu apa, that means dia perbuatan as a result of dia punya objektif dia, dia nak runtuhkan WTC. Tapi sepatutnya most probably intelligent dah towards dekat situ. So kenapa dengan intelligent? Intelligent US tak, saya rasa saya tak baca pun, tapi saya beranggapan maklumat pada awalnya dah ada, tapi tak ada action. Okay. Sebab saya punya hipotesis macam mana pesawat tu boleh terlepas masuk ke bandar, kita satu isu. Yang keduanya sebab US, sebab Pentagon dengan WTC tak jauh pun. Which is kawasan tu adalah ruang larangan udara. Sepatutnya sebelum pesawat sampai pun it shouldn't be ada macam countermeasures lah, in term of missile, in term of apa, ataupun something like that lah. Ataupun mungkin ada early alarm pada dia punya fighters untuk scramble. Tapi tak berlaku benda tu. So either my hypothesis, somebody dah hide maklumat ni, atau maklumat tu ada, cuma tak diambil tindakan, seperti mana yang berlaku pada Hawaii lah, yang dibom ketika World War I. Radar dah tunjuk dia punya significant indicator, tapi dia tak percaya pada radar ketika tu. So Japs masuk je lah dan attack Hawaii. Hawaii. Yes, itu my hipotesis lah, So nampak tak keperluan intelligence ni? So saya sambung sikit, mungkin dia nak professional, macam-macam lah benda ni, kerana politik, kenapa kapal terbang tu boleh masuk ke bandar. Sepatutnya the moment dia masuk je, dia orang punya Mahfuz mungkin lebih tahu, dia punya jet fighter dah tembak lah, something like that, dah intercept kan, tapi boleh masuk benda tu. Okay, Doktor, saya cuba share sikit in term of saya air traffic controllers. Okay, I'm a traffic controller. Saya cuba share pada kawan-kawan lah, buat apa yang berlaku kita bekerja di sebagai ATC controllers. Kalau kata pesawat tu sepatutnya dia ada flight plan. Untuk diterbang dia ada flight plan, laluan mana dia nak pakai, nak guna. Laluan tu contoh macam kita ada jalan-jalan lah tertentu yang dah kita gazette. Dalam radar kita monitor 24/7, dan setiap hari kita monitor setiap pergerakan pesawat, dan sistem juga di-trigger dari pesawat. Kalau kata pesawat tu melalui di luar pada laluan dia sepatutnya, so sistem situ tu akan trigger lah, akan mungkin menyala atau ada blinking. So as a air traffic controllers, kita kena remind ataupun kita kena notice pada pihak yang lebih pakar. Contoh macam kalau kata saya military bahagian, so saya akan direct pada saya punya air defenders lah. So on that time happen, kita dah boleh calculate speed pesawat berapa, jarak berapa, kat mana dia nak impact, apa laluan dia. Kita dah boleh tahu dah, kita dah boleh expect ke mana dia nak pergi. So within that, air defenders akan scramble the aircraft lah. Akan scramble the aircraft within mungkin 5 ke 10 minit, aircraft akan scramble. And after that akan terus go to the bogies lah. Kita panggil aircraft tu sebagai bogies lah. Bogies ni macam tak dikenali, unknown lah, sebab dia dah kena hijack. So kita identify sebagai bogies. So is terpulang kalau kata dia nak cabar ketika dia atas udara, kalau pesawat tu tak ikut, so it depend on arahan selanjutnya, sama nak tembak ataupun macam mana tu tak pasti. I see. Itu what happen lah dalam military punya bahagian. Sepatutnya WTC tu boleh, kalau terbang domestik tu boleh intercept sepatutnya kan?
Betul. Boleh intercept tapi kalau kata pesawat tu tak ikut arahan pun depend pada pilot lah. Ada dia dapat kebenaran untuk bertembak, so dia akan tembak lah. Tapi kalau ikut hipotesis saya, macam mana bangunan teruntuh tu saya pun macam kurang percaya lah. Dah ada orang cakap kata dia dibom dari bahagian bawah, ada something kat situ, saya tak pasti. Tapi kawasan tu memang kawasan larangan terbang lah. Encik Mahfuz. Ya saya. Dah sebab dah alang-alang pasal air traffic ni kan. Okay. So yang MH370 tu dah tanya dah. Okey. Mesti keluar punya soalan ni. Sebab selalu orang tanya kan. Sebab dia ni kan, sebab member saya pun ada juga yang jaga waktu MH tu pusing tu. Betul. Dia yang jaga. Okey, ini pengalaman sebenar. Cerita sini habis sini. Betul. Okey. Kita habis sini. Cerita sini habis sini ya. Okey, sebelum saya kat Shah Alam, saya bertugas di Terengganu. Okey, ada satu airbase Air Force di sana. Which is kita ada fighter aircraft kat sana. So ketika malam tu, kami plan nak berbasikal. Tower tutup and then bila malam kalau tak ada flying, kita akan air traffic tower akan tutup. And after that, airspace semua kembali kepada air defenders lah. Air defend akan jagalah. Air defend dia punya sensor dia banyak satu Malaysia. Dia akan nampak the whole picture of Malaysia setiap hari. Dan dia monitor the whole aircraft keluar dan masuk. Dan aircraft tu kalau mana yang di luar laluan ke apa semua dia tahu. Dan dia nampak, which is canggih jugalah sistem tu sebenarnya. And then after that, kita dah basikal apa semua. And then, lepas tu baru kita, malam tu besok paginya baru tahu kata kapal hilang. Okay. And then kita impound tape. Impound kita punya radar kita ada radar juga kat tempat kita. Kita impound tape dan kita nampak kapal tu lalu mana, kat mana. And then dia hilang pun kat mana. Hilang pun dekat area Kota Baru kan. Hilang Kota Baru. Dia macam hilang lah. Dia macam, daripada dia ada needle, bukan needle, dia ada target, lepas tu dia hilang. After 20 minutes dia muncul. Tapi muncul dalam bentuk target yang tak ada. Selalu target ni kita ada speed, height dan juga dia punya squad number. Yeah, so that squad number tu akan beri penerangan kata okey dia MH370. Kita nampak tapi dia hilang. After 20 minutes dia muncul, tapi muncul tak ada. Dia hanya nampak primary detection saja, bukan secondary detection. Bila primary detection ni kita nampak dalam bentuk titik-titik yang ada trail tapi tak ada maklumat. So titik-titik ni ada kemungkinan adalah macam kita boleh katakan macam sekumpulan burung kalau terbang banyak pun kita boleh nampak sebenarnya. Tapi kalau malam burung tak terbang. Kan pagi pula tu. So tak logik lah burung. So kita dia macam dia punya laluan dia tu straightforward kepada satu airways di border Siam, tapi tak nampak dia punya height, dia naik turun tak tahu, tapi dia memang straight. Dia memang cantik lah laluan dia. Betul atas garisan tu, standard line tu. Diikut. So capability radar kami sampai Greek saja. Sampai Greek. So then kita call kita punya counter sebab awam CV Caam actually dia tak ada capability radar yang boleh detect primary. Dia hanya dapat secondary saja, ASR. MSSR lah maksudnya. Which is dia boleh dapat maklumat tapi tak dapat primary. Primary hanya military saja yang ada. Sekarang ni. Sebab awam kata dia orang tak gunakan primary dah. So dia orang tukar sistem dia orang pada support SSR saja. So military masih maintain primary ni. So bila primary ni kira macam teknologi terbelakang lah. Yang lama. Tapi diguna lagi oleh military. Sebab even though kalau kata pesawat kecil pun kau terbang pun dapat data by primary pun dia akan dapat detection tu. Secondary tak akan dapat sebab dia based on transponder. Then after that sampai ke Greek kita putus, kita call our counterpart dekat Butterworth Airbase untuk sambung. Dia pun nampak. Dia pun continue that blip. And then dia punya radar capability sampai ke Pulau Perak saja. Itu yang bila nampak hari pertama, hari kedua kita buat searching kat South China Sea. Hari ketiga kita tukar ke Pulau Perak. So based on our punya radar lah. Radar punya indicator. So bila pergi Pulau Perak, capability dia setakat Pulau Perak saja, capability Butterworth tu. So lepas tu bila kita try co-out dengan other countries lah macam Indonesia yang mana ada sensor lah, ada radar.
So kebanyakan diorang tak memberi lagi sama. Diorang kata radar kami rosak, radar kami tu, radar kami ni. So as a kita tak boleh nak push lah, orang tak nak bagi data kita. Sebab apa? Sebab mungkin diorang ada classified punya aktiviti ketika tu. Kan dia takkan bagi tahu lah. Mungkin dia orang ada training tentera ke ketika tu, atau mungkin dia ada airborne aircraft ni training ataupun ada something, dia takkan terbang bagi tahu. So disebabkan kekurangan data-data begitu, so kita terpaksa buat satu macam mana satu hipotesis jugalah sebenarnya, laluan dia ke mana, apa route dia based on. Lepas tu dia beracuan kepada yang kat UK tu yang ada ping based on that ping tu, itu pun antara jugalah. So setakat tu je lah yang maklumat setakat ada. Lepas tu lebihnya bergantung pada keadaan berapa banyak minyak yang dibawa. Sebab tu bila statement Najib ketika tu, dia tak tulis crash. Dia menyatakan kata MS-0 berakhir di sini. Ya, and dia tak tahu, dia tak beritahu kata crash ke tak crash ke, tak tahu. Tapi dia berakhir di sini based on minyak. Based on minyak. So then in term of search and rescue pula, saya bukan SAR train, search and rescue train. Tapi in term of exercise yang saya dah pergi based on mencari dan menyelamat, perubahan laut setiap 6 jam tu menyukarkan jugalah, especially bila melibatkan Lautan Hindi. Sebab kalau kat Malaysia macam kita buat training dekat Singapura pun, arus laut tu bertukar setiap 6 jam. So dia based on angin, tapi dia sukar bila kalau kata kapal dah jatuh dalam 6 jam kita tak secure, so kita terpaksa besarkan kita punya lengkok carian. So semakin besar semakin besar lah. So dia punya ending dia wallahualam bisawab. Untuk level saya tak tahu, tapi level pemimpin mungkin tahu kot. Sebab itulah, sebab banyak sangat speculation ni kan. Ada yang katakan sebelum kes berlaku, Barack Obama ada datang Malaysia secara immediate ketika datang kerja. Ada juga yang mengatakan begitu. Kan mungkin sebab Malaysia tak tunduk pada apa-apa tuntutan ke, untuk jadi benda macam ni. Wallahualam, tu saya tak tahu. Good discussion. Sebab CSM pun ada buat, for your info, saya dipanggil oleh AG lah untuk melihat proses dekat airport, macam mana kita buat lah dekat airport, CCTV analysis. Even dia bagi sebiji kapal terbang, you just imagine penuh dengan law enforcement agency, pihak berkuasa, and then satu flight tu duk tengok orang dah boarding lah, masa tu duk tengok kita orang ramai dekat the flight yang sebiji untuk fly malam tu lah. Sebelum tu, pagi tu kita orang buat some kind of analysis, nak tengok whether penjenayah ni boleh masuk kod bawah. So I got my staff masuk daripada kod tayar tu, tayar depan tu, boleh masuk kod bawah, daripada bawah sampai dekat cabin pilot tu lah, tempat pilot punya area dan sebagainya. So kita dapat peluang untuk tengok kapal terbang sebiji lah dengan polis. So kita buat pelbagai hipotesis lah, whether kapal terbang tu dah been compromised and what not. For your info, sepatutnya saya memang plan nak pergi ke China, bukan untuk vacation ke apa, sebab ada meeting dengan CNCERT, China CERT lah. So sebulan selepas tu saya pergi juga naik kapal terbang semua. You just imagine benda macam tu. Saya memang bertawakal je. Sebulan selepas lah. Just imagine kalau macam dah terkena, that means nak pergi pada waktu yang sama kan, dalam kapal terbang tu. And then bila kapal terbang tu buat U-turn, then just imagine the feeling masa tu lah. Yeah. So CSM diberikan flight simulator, kita tengok lah. And then at the same time FBI datang, memang macam dalam movie lah. Dia datang dengan BMW 5 Series, muka macam kerek lah. So dia ingat dia tahu semua. Dia pun question kita, you all training dah okay ke? Masa tu dekat CSM training agak okay pada awal-awal lah, masa saya analyst.
hantar dekat US dan sebagainya. So tengok cikgu yang sama, professional certification yang sama, forensik kan. Contoh kalau kita ambil sains, GCFA, FBI tu pun ada GCFA. So dia tengok SOP pula, tengok SOP sama, 17025 lab accreditation sama. Then pergi ke analysis lah. So pergi ke analysis, kita bagi sebiji hard disk dekat China, dekat US dengan dekat Malaysia. Kita jadi tumpuan masa tu under duress, pergi ke Bukit Aman kan, under duress masa tu lah. Dan kita buat analisis. FBI memang nak cakap pilot punya problem. Selalunya air crash ni orang akan cakap pilot tu berhutang, pilot tu ada masalah alkohol dan sebagainya. So dia pergi ke situ, tapi kita tak jumpa apa-apa. So dalam forensic analysis ni not so much of malware lah. It's more on traditional punya forensic. Kita buat analysis, kita tengok coordinate dan sebagainya. Tak ada pun Captain Zahari tu macam dia buat some kind of exercise nak pergi ke bawah in the ocean dan sebagainya. So tak ada kat situ. Dan Malaysia memang kita secara konsensusnya kita buka dia macam open ended, macam Datuk Seri Najib cakap. So kita tak beritahu sama ada flight ni kena orang kata hijack by terrorist ataupun ada infection. Ada juga orang kata dia macam UAV, boleh control pula Boeing ni daripada jauh. So dari segi teknologi and maklumat tu tak cukup lah. So bila maklumat tu tak cukup, mungkin kita kena dapat get more information. Macam untuk cyber threat intelligence punya report kan. So kita kena dapatkan daripada repository, kita build up, and then cyber threat intelligence ni dia ada rating dia, sama ada A, B, C ataupun D kan. So macam mana kita nak release. Selalunya kalau yang baik punya report, A1 punya report lah. So military memang kita ikut doktrin military dari segi piawaian dan sebagainya, A1 punya report. So daripada situ rentetan ni kita nampak juga daripada Kamila punya presentation is a terrorist. So saya pergi ke US, masa tu banyak meeting. Pergilah kat tempat WTC tu, and then just bayangkan dengan bangunan-bangunan tinggi dan sebagainya, macam mana kapal terbang tu boleh terlepas kan. So benda tu jadi X-File, macam cerita lah, cerita series X-File kan. So benda tu ada pelbagai andaian, conspiracy theory dan sebagainya. So benda ni bila kita dalam dunia threat intelligence, maka benda-benda ni tak dapat dielakkan. So macam mana kita nak dapatkan supaya rating report kita tu A1, kita kena dari segi saintifik lah, get more data sampai ke level machine learning lah. Tu yang saya try nak cuba terapkan, nak bawa elemen sebegitu untuk kita punya kelas ni lah. Contohnya kita buat reverse engineering. So daripada malware tu there's a lot of information. And just to share with you guys, kalau pergi US lah, saya pernah pergi US. Saya kata background saya cyber security punya analyst, terus kena pegang. Padahal dah ada visa dan sebagainya. Bila dia tanya what's your background, kalau in the future you all nak pergi ke US kan, cakap je lah komputer ke, yang more generic kan. Tercakap pula cyber security punya analyst dah setengah jam kena tahan dengan dia punya border control. Nasib baik tak terlepas next flight, sebab saya nak pergi present dekat conference kan, dekat Puerto Rico. Dia tahan about half an hour, dia tanya background buat apa semua. Diorang memang sangat sensitif lah. Americans ni sangat sensitif on security dan sebagainya. Dia kalau ada nama Muhammad kat depan, macam Muhammad Hafizuddin ke apa, dia mungkin sangat sensitif lah dekat situ. But I think
things change tremendously. Masa baru-baru WTC tu memang susah lah nak masuk dekat US. So as you can see daripada kita punya presentation ni, I just would like to conclude about 3 to 4 minutes sebelum kita break for kita punya going for break by 9:15 ni. So kita come back at 9:45. So saya just nak conclude that hopefully yang you all buat assignment ni faham lah macam mana apa maklumat yang ada, macam mana nak sediakan maklumat. I hope you can get the concept lah. Konsep tu sangat penting. That means bila bagi maklumat intelligence tu mesti actionable. That's why kat WTC tu saya ada meeting baru-baru ni last week dengan siapa kenal Tan Sri Abu Kasim yang ex SPRM tu, dia pun bersetuju, di mana diorang cakap lah kadang-kadang US ni mungkin dia nak blame ke apa to get more budget. CIA dengan FBI dia ada intelligence dia dan dia tak share intelligence. Sama juga senario tu dekat Malaysia. Setiap agensi pihak berkuasa ni dia ada intelligence dia tapi tak sharing. So dengan tak sharing information di antara CIA dengan FBI, Melaka blunder lah. Tu yang terjadinya attacking tu. Sepatutnya diorang dah tahu personality dan kapal terbang tu, diorang dah dapat that kind of information. You must understand CIA tu dia punya dengan FBI dia punya budget tu billions of dollars lah. So of course lah they really invested, sama juga dengan UK lah. Tapi baru-baru ni kalau you all peminat James Bond dah mati. Kesian James Bond dah mati. MI6 punya agent 007. Saya ada juga some engagement dengan MI6, MI5. In fact some of the trainings ataupun workshop saya pergi yang dikendalikan oleh former staff of MI6 lah. So memang cyber threat intelligence ni penting. That's why dalam masters punya curriculum saya banyak suruh profesor kat universiti ni ataupun dekan masukkan element of CTI lah. Memang dalam kita punya masters of cyber security dan juga digital forensic saya tak nampak, but I've taken the liberty untuk masukkan element of CTI. So with that, I will lecture on CTI. I just stop here. We go for break. 9:45 sharp. Tardiness is very important to me. Kita kena disiplin supaya time management tu penting. So 9:45 please come back dan kita akan start kita punya lecture on cyber threat intelligence. Okay? Okay, Doktor. Okay, Doktor. Right. Okay, Doktor.